Told you Opa. we'd start right on time. Hello, everyone around Hello. the world, and welcome to Summer Hello. Game Fest Kickoff Live, presented by Prime Gaming. I'm Jeff Hello. Keighley, and buckle up, because we've got a big show Só for se you, for filled FIFA. with new game FIFA announcements, pode. world premieres, updates on the games you play every day, Traduz. some surprises, and special Videogames, guests, vai including ter Jeff jogo. Goldblum, Olha, Giancarlo vai ter o cara do Esposito, Jurassic and Park, o performances Jeff by Goldblum. Weezer, Jurassic Japanese Park. Breakfast, and the Weezer, Sonic the Hedgehog jogos, Symphony vai ter trailer Orchestra. e vai Yes, ter that's really a thing. orquestra do Now, Sonic. like a great video Uau. game, there may be some Pronto, é twists isso. along the way today. Chat, eu não vou traduzir. Se Just quer wait tradução, until you vocês see vê what o we have Edu. Ele planned deve for estar the end traduzindo, game. tá? That is all Eu vou I'm só allowed to assistir. tell you right Tá, now. não sei traduzir, não sei falar This inglês. is just the start of a big Summer Game Fest weekend of news and updates for fans, including live-streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the A gente events. só tá aqui pra ver and believe jogos, me, mano. there is a lot Eu não of ligo muito great pro que ele stuff fala, coming pra falar a your way. verdade, né, mano? But today, we kick things off with a big Nossa, gente, quanta 90-minute gente cross-industry showcase Que isso? meant to put platforms and rivalries aside. Põe We will legenda, have tem updates and legenda? news for you, no matter if you play on Nintendo Switch, PC, Cara, fora PlayStation, essa legenda or que Xbox. é muito atrasada, The biggest mano. games in the world É will muito be ruim. here, and some of the smallest ones too, made by emerging voices and developers from around the world who represent what's next. Thank you muito so ruim, mano. much for tuning in and kicking off Video Game Summer. A legenda tá em inglês. Well, let's É, begin que é closed with caption, a né? brand new game announcement. Ó! You're about to see the world premiere of the next great adventure from Gearbox and 2K. Aí, chat, aí, é isso que a gente quer ver, jogos, videogames. Novo jogo da Gearbox e 2K, prepare. Ó, tá em português, mano. Cê é louco. Caraca, mano. Olha, dragão e cel shading. Que é isso, Borderlands 5? It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. Ah, porra, tiozão puxou uma metralhadora, mano. Andy Samberg, não é o mano do... Wanda Sykes, não sei quem é. Não é o mano do Brooklyn Nine-Nine, mano? Gente, o que é isso, mano? É muita informação. O unicórnio deu um tiro no dragão, mano. Wonderlands. Roll for initiative, suckers! Cara, não entendi nada, mano. Mas tem um unicórnio dando tiro no dragão, deve ser da hora, né? 2022, early. Tira sub da Tiny tela. Tina's Wonderlands is official, and joining us now is Tiny Tina herself, Ashley Burch. Hey, Ash, how you What's doing? up, baby? Vou tirar o How you sub da doing? tela. Great to have you here. So I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderlands? What can you tell us about it? It's a great question. Yes. It's a high fantasy take on a looter shooter, Oh, as you Ashley saw. Burch, And é a if que you're a fan dublava of Borderlands, you'll a probably Chloe recognize no some Life is fantasy Strange. elements inspired by Assault on Dragon Keep, which was the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs. And so this kind of inspired Wonderlands. Now, I think the elephant in the room is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? Parece So it Borderlands, né? actually isn't. It's its own standalone game. And people that love Borderlands are going to find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Tiny Tina's got her own thing going on now. So Entendi it's nada desse got jogo. its own mechanics Só of vai entender quando lançar, spellcasting. né? You can customize your character this time, which is super exciting. And yeah, so if you love Borderlands, you're going to find stuff to love in this. And if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. Okay, well, Tiny Tina gets her own game, which is fantastic. Yes. What is her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. She is kind of guiding the narrative and changing it on a dime if she wants. Deve ser ruim. And Caralho, mas she's o just jogo mal taking your lançou, cast cara. of characters, Nem which foi is amazing anunciado, cast, mano. through this wacky world, and she's taking you on an adventure to defeat the Dragon Lord. And, Who is that? I don't know. You'll have to play. and I wonder who plays the Dragon Lord, because you've got quite the voice cast, including do. you in this, which is Oh. awesome. So job. feels Thank you. like such a big experience.
So Você that's just a bit gostava of a de tease, Borderlands? Cara, eu não announcing sou it's out super fã there. de Borderlands não, When mano, will falar a we find out verdade. more about this game? Hopefully this Mas acho que é porque eu tentei jogar co-op os Borderlands, and mano. you can find out a lot more at playwonderlands.com if you'd like. Okay. Acho que se eu jogasse but solo, yeah, just talvez eu stay tuned for gostasse, updates. tá All ligado? right, coming early 2022. So something to look Yes. forward to next year. Ash, thank you so much for joining us in person. Thanks for having Porque me. é muita Appreciate it. coisa jogando We'll see co-op, more mano. É later muita this summer on that informação, game. tá ligado? All right, well, now it is time for não consegue another prestar brand atenção new no game jogo, announcement. mano. This one, Ó, jogo you novo, probably hein? are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life Qual a as graça de jogar grid-based solo? tactical strategy Então, title não sei. for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. I hope you'll enjoy it. É que jogando co-op você não entende o jogo, porque é tanta coisa acontecendo, né? Oh! Oh! Jogo anime! Nossa, Naruto! Ai, achei que era o Naruto, gente. É o Marco, quase Naruto. Metal Slug, como é que é o nome, mano? De estratégia? É um Metal Slug por turno, mano. Os caras meteram. Olha. Ó. Tem. Fio. Ó o boss. Arma. Filma Apollo 5. Manga com Sabre Apollo Sub. Cara, deu boa ponte em cima de todo mundo, mano. Estamos em 2005. Caralho, cara, só porque o jogo não tem gráficos ultra realistas, mas reais que é realidade, igual Red Dead Redemption 2. Porra, mó da hora, mano. Ó, Metal Slug Tactics. Oh, mas Red Dead é bonito, né? Putz. Okay, we have another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time. So don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Surprise, chat. Hello, mystery guest. Surprise. Kojimão vai meter um anúncio. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us from Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? 東京ではですね、まだ非常事態宣言っていうのが出てて、まあちょっとコロナの os caras estão em estado de emergência em Tóquio por causa do Covid, mano. Você viu, mano? で、ワクチンをそろそろ打ち出そうとしてる、そういう感じですね。É isso, Kojimão. Well, we Mete uma certainly hope that you're vacininha, gonna mano. get É your isso, vaccine mano. soon. Let me ask you, as a creator, how has this Então past nada. year Ah, impacted o you? Kojimão falou, ele deve saber mais que você, né, do Japão, mano, eu ものづく acho. りっていうのは、まあ、 Não 今 sou 自分がいる especialista, 世 né? 界を見て、で、地続きで5年後、10年 O 後、 cara quer saber mais que o 20年後 Kojima, どうな mano, る que か mora って no いうのを Japão, 考え mano. ながら、そこにエンターテインメントを加えていって、まあ、作ってたのが、結構その10年後、20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなりものの考え方が変わったというか、ものづくりのスタンスがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。今後のものづくり、やっぱりエンターテインメントである以上、まあ、楽しんでもらって、Traduz, eu não falo japonês, mano. そのプレイヤーのためになるものを作りたいっていうんですけど、こんなにも早くこう時代が追いついてくるとちょっとこうなんていうんでしょうね、フィクションじゃなくなってしまうので、なんで今回のコロナの中で、この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えましたね。他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思いますね。これからエンタメをどういうふうに切り取っていくかっていうのはやっぱり大きな課題ではありますね。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima entertainment is going to be. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of
of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? これ言えないですけど、今までのような、こう一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、Metal Gear このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、でそこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどう É dele? Não, ele fez, mas é da Konami, ele não tem direito sobre Metal Gear. まあ全くこう宇宙人が攻めてくるとか、そういうゲームであればコロナ禍でも関係ないんでしょうけど、やっぱりこう、社会性の基盤を持ったエンターテインメントっていうのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっとこう紹介したいというのもあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか。Death Stranding é bom, mas nossa, ninguém aguenta mais ficar entregando pacote, né, por 20 horas, 40. All right, fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. We miss you, and we can't wait to see what you're working on next. So, thank you. Jeff, one more thing. Ih, vai meter, ele vai meter, chat. Ele meteu. Ah, é o Death Stranding pra Play... Calma, já não tem pra Play 5? Não é possível que os caras vão meter um 2. Não existe 2. Tá louco? Não faz sentido nenhum, mano. Não vai ter Death Stranding 2, chat. Vocês são loucos. Isso aqui é fake news, mano. DLC? DLC pode ser. Mais pacote, mano. Eu já entreguei todos os pacotes do mundo naquele jogo. Acabou os pacotes, mano. O Kojima botou mais pacote no jogo. Não dá mais, mano, pra ter pacote, velho. Porra, mano. Lucas é pelos 8, Mazinho é pelo sub, Galaxy é pelo sub. Outro Galaxy. Caralho, mano. Ótimo, ratinho ali. Handled with love. Yes. Ele vai entrar na caixa, mano. Ele vai entrar na caixa, chat. Ele vai. Você acredita nisso? Não, ele não vai entrar na caixa. Ele vai entrar na caixa, chat. Ele realmente vai entrar na caixa, mano. Não é assim, né? Mas tudo bem. Tem que ser ao contrário, né, meu príncipe? Ele deve ser streamer, chat. Dá um desconto, mano. Ih, não conseguiu entrar na caixa. Ele é streamer 100%. Director's Cut! Mas o que você tinha pra cortar, Kojima? Na moral... Kojimão, segura isso aí que eu não vou jogar de novo não, mano. Na moral, entreguei muito pacote, já tá louco. Eles que vão abrir plus 36, mano. Um beijo, velho. There you have it. Death Stranding Director's Kojima tá louco, gente. Finally confirmed. I hope I make it into the Director's Cut. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. O que será que vai ter nesse Director's Cut, mano? It's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who dedicated a whole episode of his Disney Plus show to exploring the world of gaming and has been in games like Call of Duty Black Ops 3. And we're thrilled to have him here at Summer Game Fest. 500 horas de jogo. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Oh, Jeff Goldblum. Do Jurassic Park. Thank you so much. Nossa. Joffrey or
Geoff or... Eu também não sei falar o nome dele, é muito difícil. I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game world premieres, as you say. And sure enough, yeah, there is. There is. Nossa, que yes, we do vozona, like mano. our Que world isso? premieres Para de around falar here. assim, Any mano. chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say, yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter that they're putting up here. So I'm going to read something because I don't want to get it wrong. I'm very meticulous about this. So here's a dramatic reading of this game Será que vai ter announcement. jogo de Ready? I'm dinossauro gonna de make the terror game com announcement ele? right now. Hello. I'm here to welcome you Ai, pegou no to meu a ouvido. very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Nossa, a gente tem dinossauro. Ah, é o Ark 2, né? Não, é memes. Não, Ark 2 não, mano. We ignored all the warnings. Não, não é Ark 2 não, chat. Não brinca. Não é, não. Forgot Olha, lessons. os dinossauros não são rosa, mano. Os Used dinossauros não... power. Não é Ark 2, vocês são loucos. We played with genetics like it was a toy. Será que é um Jurassic World Evolution, alguma coisa assim, mano? 2? Porque foi muito bom, né, aquele. We weren't careful. And now, here we are. Eu gostei bastante daquele Jurassic World Evolution. This is a very different world. Da hora! O 1 foi muito legal, cara. A gente jogou em live, foi muito bom, mano. Eu gostei pra caralho. Da hora, mano. Ih, vai ter coisa marinha? Eu não tinha antes. Tinha? Não lembro. Da hora, mano. Quando lança? Eu não li. Gente, lança quando? Tava escrito 2021, eu não prestei atenção. Ah, 2021. Oh, esse ano ainda. Da hora, mano. Da hora. All right, this performer's new album, Cara, foi Jubilee, muito is legal, out mano. A gente vai now, jogar and her com book, certeza, que Crying um foi in muito H bom. Mart, is a New York Times Eu me diverti pra bestseller. caralho num. Here now to perform Glider from the upcoming open Amanhã, world game meio-dia. Sable by Raw, Fury, and Shedworks. It's Japanese Breakfast. Cara, não é... Ó, música, chat. Ney obrigado pelo sub, Eduardo obrigado pelo sub, Google obrigado pelos 39. Lembra do Pula Nuvem? Eu lembro. Ó o Ban, família! Ah, a gente já viu o trailerzinho desse jogo, né? Ou não? Eu lembro de alguma coisa assim. Nossa, bem bonito, né? GTA 6, meu anjo, eu não sei se tá falando por meme, é bem provável, mas não vai ter GTA 6 até daqui uns 27 anos, mano. Imagina os caras não ser GTA 6, ia ser da hora. Vai ter GTA 5 se você quiser, né? Pra micro-ondas, pra fogão, pra iPad, pra Android. Daí depois eles vão lançar o GTA 6.
Mano, ela canta bem, ela deve ser cantora, eu acho, tá ligado? Acho que não foi aleatório que botaram ela aí, tá ligado? Pra cantar, mano. Nossa, cantar bem, né? Cê é louco. Microfone dourado, é o microfone do Raul Gil. Pô, bela música, mano. Gostei, velho. Sable. So beautiful. Thank you, Obrigado. Michelle. Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the Legendary Festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with IM8-Bit and Double Fine will immediately follow the live show today, and there are more events coming all weekend and all month, Vai ter GMC, including the não? Xbox Vamos descobrir and quando eu Bethesda tomar banho. Games Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release Lost of a Ark. spectacular 3D, massively multiplayer online role-playing Esse Lost game. Ark não é Welcome tipo to the um world of Diablo... Lost Ark from Smilegate RPG and Amazon Games. Um Diablo que... da Coreia, algo assim, mano? É um MMO? É mesmo? Eu jurava que era um Action RPG, mano. Ah, mas é um Action RPG, não é? Só que online? Tipo Diablo. Só que é coreano esse jogo, não é? Bom pra caralho, pelo que falaram, eu nunca joguei. Ah, não, é da Amazon? Buguei, gente, eu não sei que jogo é esse. Our world has been torn once again. The demons É russo? have returned. With roaring destruction and waking. Amazon comprou o direito? Olha o Bloodborne aí. Out of hope, we turn to myths to prove that not all is lost. Ao 2021, mano. Cara, da hora. Mano, na minha cabeça, Lost Ark era um jogo coreano ou japonês, eu não sei. E talvez a Amazon vá publicar ele nos Estados Unidos? Sei lá, mano. Ou eu tô errado? É coreano, não é? Um bagulho assim? Só que só tinha em coreano, né? Eu já tinha visto esse jogo. That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon Prime member, most of you probably Chat, que russo, cara! Coreano, é russo. This month, you can download Battlefield 4 and Batman the Telltale series completely free for PC, and there are special in-game benefits and perks in GTA Online, Valorant, Apex Legends, and more that you can unlock. It's awesome value, and honestly, this kickoff show would not have been possible without the Prime Gaming folks believing in my vision. É coreano, mas saiu na Rússia. Chat, vocês estão loucos. Head over to gaming.amazon.com to check Chat, out all entra the nesse perks site, vai and free acontecer alguma games, coisa. Eu não which prestei change atenção, every eu não month, sei o que vai but you acontecer. get to keep them Mas forever. se quiser entrar, vai acontecer alguma coisa. Quero lembrar pelos 18. Eu não prestei atenção, eu não vi o que vai acontecer se entrar nesse site. Fala a verdade. Demanolo lembrar pelos 5. Né? Ganha um PC. Jogos do Prime. Ah, do Prime. Chat, inclusive quem tem o Prime pode usar aqui na Twitch para um sub grátis aí.
Okay, right now I'm honored to be joined by Johanna Babins, obrigado pelo Ferris, 100 the bits. O jogo é new coreano e a GM of Rússia tinha um Call of servidor Duty. também. Johanna, it's so A galera great usa to have you VPS with us pra here jogar on na Kickoff Rússia. Live. A galera da Everyone is Coreia so não ia mandar no excited servidor about what americano, Call of daí Duty a is Amazon doing with all these comprou. Ah, seasons, foi isso and I mesmo, know, então, mano, é isso. looks like next week, Gustavo, June abre pelos 17th, dois. Season 4. A gente não tá prestando Yes, we're atenção, super calma. excited. We're super honored to be here. So thank you Preguicinha, first abre and pelos foremost quantos for that. It's primes, such mano? an Ricardo, amazing Preguicinha, time for Call of Picles, Duty. Seco, We're experiencing Diguinho, such transformational Otávio, growth Galha and Marte. dynamism Obrigado across the pelos entire primes. brand, you know, from premium title releases to everything we'll talk about Warzone. today. With Warzone, with mobile, with esports, so it's just super incredible, all the work, and shout out to everybody in the Call of Duty family. E o Apex, hein? Cadê? Yeah, no, you've been, I mean, I know Season 3, it was like, you know, Rambo, Die Hard now. Who knows what's in store for Season 4, but you guys, you know, continually update the game now Cara, with gente, new teve stuff. muito Prime, vocês são Season loucos. 4 is coming next week. What can you, this is first info on it, so what can you tell the fans watching around the world? Yeah, we're stoked. It's Morreu. jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You know, you've got new weapons, we've got new maps, we've Cara, tem got pelo menos badass new uma pessoa que joga operators. Apex, o I'm Fal. super excited about the hijacked Gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, you know, the gameplay experience. So we're thrilled, and I'm excited to bring it forward a little bit here today. I know, we've got the first look world premiere trailer of Season 4, so let's take a look at that Vamos now. ver a Season 4 do COD. Ou do Fortnite. Vale pros dois. É, pode ser Fortnite, se você parar pra pensar. Vinerix vai pelos 10. Do what you are told, and you get to live. You understand? I knew you were a smart one. Secure the site. Cold War just turned hot. Porra! 2v2, Amsterdã. Ó, é um satélite no Warzone, mano. Caralho, que é isso, mano? I am death. Tem fantasma. Lucas tem que brilhar pelos 3. God, that looks so fun. And Alan one Aluguel week está away. pago pelo 1 week terceiro away. mês. Obrigado, All right, mano. well, let's move on to, you first joined Activision to run Call of Duty Esports, and we're going to talk a little bit now about what is the 500 GB só pra World esse game, Series ou pior que é of, grande, né? Warzone, which is going to start on June the 22nd. First of all, Vou tell ficar us, né que what brilhar is pelo World sub Series também, of gente. Warzone? Desculpa que Yeah, eu pulei, we're vocês deram super muito sub, excited mano. about it. It's really a new way for us to highlight competitive Call acompanho. of Duty. You know, we've got great success going with Call of Duty League, and now we've got some of the biggest names in gaming battling it out in Verdansk for what will be the biggest prize pool Which in rivals? Warzone since it's launched, right? So we'll talk a little bit about what that entails, but custom lobby experiences, 150-player two-a-side squad. So I'm stoked to see how they kind of rally here in Verdansk. Next Yes, stage? and coming up very soon, June 22nd. Chat, eu posso falar agora looks oficialmente like que Twitch dia Rivals is gonna be a part of 22 this. e 23 de junho eu não vou participar do Twitch Rivals, tá? Oficialmente. Eu falei junho. Não vou participar, tá? Não vou estar aí. Então quem quiser assistir, eu não vou estar. Pode assistir, tá? Vai ter um monte de gente, menos eu. Se o brilhar pelo 7. Yes, there is one thing, though, that everyone has been talking about online, and that's who the captains are going to be for the structure of the World Series of Warzone, at least for the first event. Yeah. And I understand we've getting a little bit reveal here of who some of the captains Engel are. Yeah, we love the first Endan 5 Gleer. captains of the first of many events Nate to come. Schott. Like I said, these are huge capitão, influencers and personalities in Call Team of the Duty. And they also Tatman. share Oh a my passion God, for it's competitive Tim. Call of Duty, Oh my right? God, They oh really my God. believe in the Aiden. promise Oh of my World God, Series it's of Warzone Aiden. and to really level up what it means to really battle it out. So couldn't be happier with some of só these tem names, esses many of capitães. whom also hail from the Call of Duty League family. And I'm excited to see who kind of takes the cake here. We'll see. I was going to say, they'll all be battling out in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting to see how much Call of Duty Next is stage? growing into this kind of year-round experience for everyone with so much more content. So we can't wait to see where you're going to Gente, take obrigado it. todo mundo que tá dando sub com Prime. Vocês deram muito sub, eu não consigo ler todo mundo. Indeed, indeed. More details to share later on, but muito Sledgehammer sub, meu Games Deus do is, céu, mano. you know, going to bring forward something truly incredible. So we're excited. Yes, thank you. All right, Igor brilhar pelo we'll sub, try. Heitor brilhar pelo 6, There will Eduardo come a brilhar pelo time sub, and a place Gi for brilhar that. pelo All right, Johanna, sub, thank you so much for Gelzinho joining brilhar us. pelo Really sub, appreciate it. Virgílio All brilhar right, pelo we've sub, got Amanda lots brilhar of pelo Summer Game sub. Fest kickoff to go, but right now we've got a surprise guest Surprise joining us, guest! my fellow Canadian,
Ryan Reynolds. Hey, Ryan. O Ryan Reynolds, o Deadpool, thank you, chat. And hello, Summer Game Fest. Now, I know what you're thinking, and no, I'm not here to announce I'm the star of Elden Ring. I think. Instead, no, I'm here to talk about good old-fashioned movies. Ele falou Elden Ring, você viu? Of course you don't. Look, ele vai falar do Free Guy, I have né? a new movie coming out August 13th called Free Guy, and in this movie I play an NPC character in a popular open-world video game until I break free and I realize that it kind of sucks to be a lonely background character on an endless walk cycle. So now here's one of those world premieres. It's a first ever look at our cast on the big screen this August, and honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. Esse cara é bom, eu gosto dele, mano. I'll cut that out. Yeah, I'll do it right now. Eu gosto muito dele. I thought I had everything I needed. Mondays, am I right, Joe? You said it, guy. But then I met her. Ele é um NPC no jogo, né, no filme. Oh my God! What are these, trick glasses or something? O bagulho é assim, né? There's no easy way to say this. This world, it's a video game. You're not real. Chat, eu posso falar oficialmente agora com esse trailer que eu não vou estar nesse filme, tá? Mas o Ninja vai estar. Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. We can save our world. E a Pokimane também, eu acho. E eu não sei quem mais. Opa! Voltamos. That actually hurt my hand. I have 3 words for you. Blue shirt guy. This guy is outskilling all these players. Olha ele aí, vocês viram? Era o Ninja. Who the hell even knows who this blue shirt guy is? Ô, Jack, é uma Pokimane. Wasn't even made for someone Não like conheço ele, infelizmente. Eliminate him. Nope. I can't die. A Nilce eu acho que não vai estar não, mano. Até o Ninja tá e você não. Quem perde são eles, meu querido. Tá? Ninja, Poke, Jacksepticeye, Laserbeam, all those guys who will be in Free Guy. Quem perde são eles, mano. Ryan had to say perderam pelo menos 100 milhões de dólares em renda sem me botar no filme. Awards, and Among Us just keeps going. Now it's time to hear from Inner Sloth on what's coming next. Chat, mais coisa de Among Us, hein? As 4 pessoas que ainda jogam Among Us devem estar muito felizes. Vambora, mano. A gente joga também se lançar coisa da hora, né? Oh, esconde no Among Us! Era tudo que eu queria! Novos papéis. Xerife, cientista. Novas cores. Cosmético divisor. Achievement! Finalmente vai ter achievement. Mais um mapa. Among Us é divertidinho, Lots of né? fun ahead. And speaking of Among Us, last year you may remember the very rare Jeff Keighley mask was available as a Twitch drop around the Game Awards, never to be seen again. In fact, I often hear on Twitter from people who get booted from games with the mask because folks think that they're hacked. Well, never fear, today the mask is back. Eu quero Just a head to máscara. Twitch, connect your account, and watch 15 minutes or more of Kickoff Live to get your very own Jeff Keighley Eu quero a máscara, chat. once again, and then it goes back into the vault. Luiz é pelos 3, muito obrigado. Spide Speaking vai of pelos 2. independent developers, now I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation, a legend in his own right, who has some exciting things to share, Shuhei Yoshida. Hi, Shu. Indies do PlayStation, mano. Thanks, Jeff. Hi, everyone. I'm Shuhei Yoshida, head of PlayStation Indies. What I love about working with independent developers are the new and unexpected games that they create, which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role at Sony, it's very exciting to get to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture their ideas and bring them to the PlayStation fans. One example is from Finji, who has been working with Gleb Lobanov, the developer of WonderSong, to publish their new game
Chicory, A Colorful Tale. Esse jogo tá na Steam. Chicory released today tá na minha wishlist. Players a chance to experience a coloring book style world where players use their painting powers to explore, solve puzzles, make friends, and draw on anything. Paint 2. Check out Chicory A Colorful Tale on PlayStation 4 or PlayStation 5 after the show. As a huge Soulspawn games fan, I totally enjoyed the beautiful 2D action adventure Salt and Sanctuary a few years ago. Salt and Sanctuary, nunca joguei. The developer Ska Studios has been hard at work on a new title, which I'm proud to present to you, Salt and Sacrifice. É bom, né, Chá? Vocês já me pediram pra jogar esse Salt and Sanctuary, né? Eu nunca joguei, mano. Quem sabe um dia, daqui uns 13 anos. Our sins will catch up with us. Always. Obliterado. I was given a second chance. I spoke the words. I drank the Mage Bane. Ó, tem hook. I live now only to hunt mages. Chat, fiquei com vontade de jogar, hein? Será que vale a pena eu jogar o Salt and Sanctuary? Nunca joguei, mano. Será que é bom? Ou é meio bosta? Vale? É um Dark Souls 2D, não é? I am a marked inquisitor. Mage Devour. Olha, tem um cadinho. But together, Alce. we will tame the chaos. Vale pra caralho. Ó, arrancou o coração do mago, mano. Uma mistura de Dark Souls com Hades. Com Hades? Jeffão Brá pelos 15. Fiquei com vontade. Eu acho que eu tenho. Ou se eu não tenho como. Quem sabe onde eu jogo. Share with you a brand new trailer from the upcoming Annapurna and Heart Machine game Solar Ash, which is coming to PlayStation later this year. Esse daí a gente viu, eu não achei tão incrível, não é muito meu estilo, se for o que eu tô pensando. É da Annapurna, né? Eles nunca publicam jogo ruim, mas às vezes talvez não seja meu estilo, né? É esse aí mesmo. Eu vi esse, eu não achei super vontade de jogar, mano, falar a verdade. Ou vai que é bom, né? Não sei. Quer dizer, que é bom deve ser, né? Mas... é igual aquele outro lá das flechas? Igual The Pathless, Dino? Mas The Pathless é bom pra caralho, né, mano? Ai. É, isso daí, assim... Devo jogar pra ver qual que é? Devo, né? That looks é que é sem preconceito. Now, this week there is a ton of video game news, but there's also a big game launching across console and PC, Chivalry 2, which brings 64-player multiplayer medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it, and it comes from Torn Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. Chá, deixa a gente terminar o Ratchet & Clank, que a gente vai começar hoje. Daí eu vejo esse Chivalry aí que lançou. Vamos ver, né, se vai ser divertido. Talvez semana que vem, mano. Ah, porra! O cara tatuado na cara, mano. Ah, porra! Ah, porra, arremessou o escudo no tiozão, mano. O Lyric estava jogando, eu vi. Eu gosto um pouco do Lyric. Um pouco, não muito. O Lyric gosta desse jogo.
Só um pouquinho agora. Tal. Cara, é 64 player, mano. A gente pra caralho, né, na treta, mano. A gente joga semana que vem, chat. Vamos terminar o Ratchet & Clank, né? Daí eu dou uma olhada nesse jogo. Acho que eu não lembro se eu cheguei a jogar o primeiro, mano. Qual que a gente jogou, chat? Eu joguei um de soldados. Posso ghostear? Ah, a gente joga, Beat. Eu joguei um assim. Foi Mordhau. Ah, foi Mordhau, né? Vamos prestar atenção, que jogo. Episódio 3 do quê? Ah, Valorant. Well, here's your first very, very exclusive but very, very quick tease to whet your appetite with more to be revealed later this month. Novo agente do Valorant? Ghost Apple, gente, desculpa os que eu tô pulando aqui. Ou presta atenção aqui, ou leio o sub. Se não, não presta atenção, ou leio o chat. Daí, eu pulei um monte de gente, mas muito obrigado. Calma, era isso? Eu olhei pro chat, eu perdi, caralho. Pelo amor de Deus, ô Jeff. Very, very quick. All right, warring PMC factions eu fui ler o chat, eu perdi o bagulho, mano. The popular multiplayer first-person shooter video game developed by Battlestate Games. Será que vai ter a data do próximo wipe? Look at the streets of Tarkov, the new area of the game under development. Chat, o mapa novo do Tarkas. Vamos ver, vai ser aqueles trailer foda com rockzão de fundo. Nossa, o jogo é bom, mano. Vamos ver se vai ser um Tarkov com gameplay boa, mano. Fala a data logo do wipe, mano, pra gente jogar logo, mano. Só vou voltar quando wipear de novo. Eu acho que vai ser com rockzão, hein? Vai começar o tom. Tarkov é muito bom. Cara, Tarkov é um dos melhores jogos de tiro da atualidade, tá ligado? Só que é muito difícil. Você tem que ter PhD em física quântica pra jogar esse jogo. Isso é o problema, né? Economia, física aplicada, formação médica, formação do exército. O jogo é muito bom, mano. Ser bem organizado é Tetris. É verdade, mano. E mira? Cara, o pior é que mira é o de menos. Você tem que ser mais... Você tem mais que conhecer os mapas, tá ligado? Porque 90% das vezes que eu morro nesse jogo, eu nem vejo quem me matou. Será que eles vão dar a data, mano, de quando lançar esse mapa? Podia, né? Suca! Olha eu aí, ó. É assim que acontece comigo. Caralho, tanque de guerra, que é isso? É os boss, será? O tiozão chega num tanque? Get ready. Quando? Ah, eu tava pronto, né? Caralho, os caras nem deram data, mano. Memes. Nikita, come on, Nikita! Come on, man! When I was a kid, the simulation games of Peter Molyneux were some of my favorites. Adding that extra salt on the fries in the theme park to increase your drink sales was so devilish. Well, many of the team members behind those sim games went on to create 2 Point Studios and 2 Point Hospital. Well, today, we're excited to share the first trailer for their next 2 Point simulation, 2 Point Campus. Oh, fazer faculdade, chat. Quem quer fazer uma faculdade, mano? First sight of the school gates, the scent of a leather-bound book, the faint clatter of knights jousting. Well, I can't say I remember that part, though it wasn't like this in my day. You see, campuses are forever changing.
Nowadays, education has to be fun. It can't be all work and no play, and quite right too. Frankly, the results speak for themselves. Academia has never been more appealing, more dynamic, more whatever this is. Today's campus is a place to live and a place to learn. Bully 2? Assim, Bully, chat. Nesse jogo você constrói faculdade. Você não mora nela, você não vive nela. É tipo um Sin City de faculdade, tá ligado? Não? Yes, these days it really does feel as though anything is possible. Aí, ó, construindo o bagulho, tá ligado? Ó, olha. Olha, dá pra ter show. Cara descolado da faculdade. Olha. Olha, o cara roubou dinheiro, mano. Olha a quadra de tênis. 2 Point Campus. Class is in session 2022. 2022. Johnny Alzé plus 4, só queria ver um Elden Ring. This year, I am thrilled to have Netflix as a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geeked Week live stream with Mario Takahashi and Rahul Kohli. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, this show is going to be an absolute show é o bagulho da Netflix, vai ter o Cuphead. I can't wait Cuphead. for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year. And we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Ah, vai ser amanhã, né? Ou não? Esse da bagulho no Netflix. What is Geeked Week? Netflix Geeked is hosting a free Ave virtual Maria. event full of big news, exciting first looks, and the people who make the shows and films you love on Netflix. Comics, games, movies, zombies, animation, sci-fi, fantasy. Arcade, the Cuphead, Army of Affairs, Splinter Cell, Stranger Things, The Witcher, and much more. People you love from the shows you love live. Grab your devices, tuck in, and join Netflix Geeked for Geeked Week. There's so much to 7 de junho até o 11. Ué, acaba amanhã? We aren't done Smite? with Netflix just yet, though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform game that continues to do some pretty amazing IP crossovers. You may remember last summer we announced the Avatar: The Last Bender one. Isso daí as duas pessoas que jogam devem estar muito felizes agora, mano. Caralho, vai ter Stranger Things no Smite, mano. Cara de kill. Ó, a Eleven. Caralho, mano. Smite dentro de uma de Fortnite, mano. Botando os bagulho mais aleatórios que pode. Demogorgon Brazuca, mano. Mind Flayer. Caralho, das horas, mano. Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Enjoy this first look at more than 12 games that make up its initial slate. Nova publisher? 12 jogos, chat. Eu não acredito! Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Ó, que lindo. Aquele jogo lá é do... Eu tenho aquele jogo.
Aquele RPG medieval. Como é que é o nome daquela porra lá, mano? Nunca terminei. Não aguentei. Kingdom Come, é esse aí mesmo. Deliverance, né? Olha os bruxos. Falam que é bom pra caralho esse Kingdom Come. Eu joguei umas 7 horas. Mas não joguei muito, não. Mas então, mas eu joguei pouco. Eu queria jogar em live, mas não tem português. Gunrave Gore, Celeste Rico, Outward, Stars Above, Kingdom Come, Domain, Cross alguma coisa, Iron Harvest, Mountain Blade, King's Bounty, Old Name, Final Form, Encased, Echoes of the End, Payday, mano. Quer dizer, é o jogo, né? Prime Matter. Prime Matter. É o nome do jogo, gente, pelo amor de Deus. There you have it, Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game added to the mix, and for that we go to Todd Hollinshead from Saber. Todd, how you doing? Cara, foi muita informação esse termo, não entendi nada. I'm great, Jeff. Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last addition, which is that Saber and Prime Matter are working together on a new game in the Painkiller franchise. Painkiller novo? All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall only to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called The Anacrusis, a 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explored space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here is the world premiere trailer. Jogo multiplayer co-op que se passa numa nave para 4 jogadores, exclusivo de PC e Xbox. E vai estar no Game Pass. Vamos ver se vai ser aqueles joguinhos bons com os amigos, mano. Liu! Lance! Get on! Ah, porra! No problem. Stick together and let's do this. Is this a disco? This I do not like. I could use some help. Hit your A memes, não, calma, vamos ver, né? This is not good. This is not good. What if we open the doors Às vezes o que é meme é Just divertido, run. cara. No stopping, no shooting, just straight to the bridge. Get that flasher! Esses aliens são muito estranhos, mano. The Anacrusis. Really? We call them tanks. I call them brutes. From Latin, Brutus. We'd sound smart calling them brutes. Guion, you don't want to get in here and help name these? Nah, I'm good. Brute! Ó, tem um diferente, mano. Você viu? Um diferente. Desde a Plus, abriu o Fox Plus 26. Awesome look. Thanks for that, Chet and the team at Stray Bombay. Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, a new open world MMO from Amazon Games set on the supernatural island of Eternum. It's finally coming out later this summer, and in the deep dive video, game director Scott Lane will take players into the mysterious supernatural island that is a world of wonder and horror. Once you arrive, it's up to you to unite warring human factions to take on a common enemy, the Tempest, who wants to unmake life. Scott and the team will detail updates to the game, including new mid and end game content, more PvE and expeditions, 5-player challenges with unique mechanics, bosses, loot, and more. 6 of these expeditions will be at launch, with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st. Mas os caras melhoraram, falaram, né, mano? To chat with Scott about the game and the team's efforts over the past year in the midst of COVID. It is exciting for me to finally be able to get out there and visit game studios again. I miss all these developers. Falaram que, né, os caras arrumaram muita coisa, né, mano? Isso foi adiado um monte de vezes. 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern Vai que tá bom agora. summergamefest.com. Tá mandando Yodão, chat. Ele quer Rocket League teamed up with Fast and Furious, bringing some of the saga's most iconic cars into the game. And now they are back with a twist that is truly Rocket League with Fast 9, the next installment of the Fast saga, arriving in U.S. theaters June 25th.
Psyonix is bringing back the Nissan Skyline, Dodge Charger, and, well, maybe the most literal, supersonic, acrobatic, rocket-powered heist car ever conceived, the F9 Pontiac Fiero. Chat, eu ouvi Fast and Furious and Rocket League Brazilian. Oh my God, yes, yes. Oh my God, yes. Come on, yes. Vem pro pai Epic, pode mandar já, caralho. Me pongo furiosa demais. Epic Games no meu zap agora. O código do meu Skyline, mano. Por favor, mano. 17 de junho. É daqui uma semana. Ô, Epic, me manda uma semana antes, na moral, mano. Uma semaninha antes. Fast and Furious 3-car bundle arrives June 17th in Rocket League. Eu faço propaganda grátis, mano. Okay, next up, last year, a new Swedish company named Sharkbot Era a Anitta cantando? Eu não sei, for mano. their first unnamed multiplayer project in the Vampire the Masquerade universe. Tonight, we're putting a name on their first game with a brand new world premiere trailer. Arquimob, mano. Caralho, a Anitta, eu nunca ouvi essa música da Anitta, mano. A última que eu ouvi foi aquela Girl from Rio. Eu não lembro nem o ritmo, na verdade, mas... Girl from Rio. É alguma coisa assim, mano. Ó! Tem vampiro. Maintaining the masquerade. We have influenced your society. Fed on your blood. Thrived among you. Until now. Ah, pô, o vampiro deu um soco de fogo, mano. BR de monstro, então eu não entendi muito bem, que eu não prestei atenção no que ele falou, mas parece, né, que é tipo um multiplayer de monstro e soldado. E... ia ser da hora se fosse um RPG, né? Vampire the Masquerade Blood Hunt. Pousa de Alpha. Eu não prestei atenção, mano. É o que essa porra, gente? Desculpa, mano. Eu tava mais impressionado com o Rocket League lá. I can't wait to play this game, and we actually won't have to wait long. You can sign up now for the bloodhunt.com is where you go for the closed alpha PC test, available on July 2nd. Blood Hunt will be released later this year. Next, the latest horror game series É um from the FPS creators of RPG, Until mas é Dawn single player, ele continues falou? with the House Não of prestei Ashes, atenção, velho. part of the Dark Pictures anthology. This third game features American and Iraqi soldiers stranded in a cursed temple. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. Ó, House of Ashes. Isso daí vai ser da hora, hein? Ah, eu preciso mijar, gente. Acaba logo isso daí, pelo amor de Deus. Vou fazer um xixizinho, mano. Dark Pictures Anthology. Heitor BA pelo sub, D3G6 BA pelos 3, Miniputz BA pelos 9. An ancient horror has awoken from its É 90 minutos? and is hungry for blood. Falta Shall we 30 see minutos. how many have fallen into shadow? Satellite sweeps of the war zone have uncovered Vou what ter que appears to mijar, be an chat. underground storage facility. But I strongly suspect it's where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. Ready to go dark. To descend into the unknown alone is extremely brave. Man out, hold fire. Or extremely foolish. We're gonna psy out this shit. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Down, get down! They're up on the ridge! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Your survival depends on the choices you make. É a Sharpay, é ela mesmo, mano. Ela ficou com raiva lá da High School Musical. Daí ela falou, foda-se, vou pro exército, mano. E daí aconteceu isso aí, tá ligado?
Look out for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth, swallowed Let's go. by the void. Will you find the path to salvation? Or be lost in the darkness? Não mostra o monstro, senão vai pegar, vai perder toda a gameplay, mano. Ah, não mostrou, ainda bem, mano. House of Ashes, 22 de outubro. Eles já tinham dado a data? Eu não lembro, mano. Ah, mostrou o monstro, mano. Não mostra, é pior, cara. Agora não tem mais medo, agora eu sei o monstro, mano. Ah, ainda tem... Eu quero isso daí, hein. Ô, Bandai, manda pra mim. Gostei do monstrinho, mano. One of the longest, most beloved JRPG franchises in the industry is the Tales of series. Well, the latest game, Arise, was announced 2 years ago, and it brings the franchise into stunning 3D with Unreal Engine 4. Here's a world premiere look at the latest trailer, with more information following in the coming weeks. Ai, mano. Mando sim. Ah, eles mandam, eles me deram um monte de coisa do último. Meu Deus, eu sou muito fã. Nossa senhora, eu não acredito que são eles, chat. Mentira, não faço ideia quem são eles. Ah, preciso mijar. Chat, enquanto vocês veem os animes, eu vou mijar. I'm Dohalim Ilkaris. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. I'm Captain Kisara of the Eldermenencia Guard. Ha! Flares of Malisa! From now on, when I fight to protect my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. Get toasty! Bird strike! Been looking for you. Olaf, get the hell out of my realm! This is Tannin's realm and it's ours, understand? Is it over? It's only just begun. Voltei, gente. O que tem de bom? Porra! Que é isso? Le Petit Prince? O príncipe pequenino? O que eu perdi? GTA 6? Gente, desculpa. Era ou GTA 6 ou eu mijava nas calças. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. O Pequeno Príncipe, chat. Children of the Light would arrive to Nintendo Switch on June 29th. And the Little Prince season would start soon after on July 6th. Enjoy the game. Ah, mas Sky? Com o Petit Prince? Ah, tá. Entendi nada, gente. Peguei no meio do caminho. Pô, o Dino falou que é um canal que tá mais adiantado, mano. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Here's your first look. Planet of Lana tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world. Chat, calma aí, aqui tá muito adiantado. Eu não quero tomar spoiler. Calma, deixa eu mudar. Mudei, foda-se, pronto. Agora não tá mais adiantado. Agora a gente tá no grau, pronto. Já mudei. Deu nem tempo, ó. Uf. Vocês nem viram, a gente já mudou, mano. Aí, ó. Aqui tá 1 minuto adiantado, mano. Que isso? Não tava adiantado? Tava. Ai, gente, eu quero um cachorro assim. Bonitinho, adoro jogo bonitinho assim, mano. Ai, vai cair um cometa bem na cabeça do cachorro, eu não acredito, mano. 2 cometa, 3 cometa. Nossa, 4 cometas, 6 cometas, 7 cometas, 9 cometas. Nossa, já tô chorando.
Pintado à mão. Planeta de lama. Lana. Falei brincando, lama, né, chat? Pelo amor de Deus. Bonitinho, hein? Gostei. Gostei. Manorzita vai pelos 8. Bibica vai pelos 2. Júlia vai pelos 9. Badunts vai pelos 2. Lilica vai pelos sub. Qualquer coisa vai pelos 11. Muito obrigado. Kiox vai pelos sub. João vai pelos 9. Gabriel vai pelos 2. Wishlist? Vou botar na minha wishlist, mano. Claro que vou. Hey, Jav? I can't hear you. Hello? Chat, foi só o meu que ficou sem som? Hip áudio, tá? Não foi só o meu, só pra saber. Hello, guys! Overwatch 2, caralho, nem os caras querem saber de Overwatch 2. Os caras até mutaram a porra da live, mano. Hello? Hello? Oh, Aaron, yes. Sim, Overwatch 2 vai ter heróis novos e muitas armas incríveis e um leque incrível de jogar como tanques com escudo, se você quiser, com a Mei Widow. Boa, muito legal, cara, isso, muito bacana mesmo. E como o Overwatch 2 se diferencia do Overwatch 1, porque a gente sabe que vocês mataram o Overwatch 1, né, botando muita coisa inútil. The format is changing to a 5v5 team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, it was great to see you guys playing, and you know, I long awaited for people to get a chance to go hands-on with it. And today, I know you brought us a look at some skins for some of the characters. Skins! Right? Yeah, the team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch. And one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2 for all of our heroes. So today we're going to be looking at two of those, Baptiste and Sombra. All right, well, let's take a look here, and I know you're going to tell us a little bit about what we're seeing, but it's so cool to see these characters brought into Overwatch 2. So yeah, what do we got here? Olha que da hora, mano. And there's a lot of new technology that go into our models. We have new hair shader tech, excuse me, in order to get the look that we're going for with his haircut. He also has a glowing cape and gloves that kind of give that medic or surgeon vibe to him. Wow. Yeah. Thank you. And we're going to Sombra, I think, right? Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. So great for fans to see these characters you know and love from the first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more on the game. We appreciate you giving us a little sneak preview here. Mudou, já tem 2 ali agora, ó. Você parar pra ver ali, ó. You bet, thank you. Awesome. All right, thanks very much, Aaron. Botaram 2 ali do recently, I had lado. a chance to play Dungeons & Dragons Dark Alliance with the game developer Jeff Haddam, Hannibal Buress, and Ember Moon from the WWE. That's right, you didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. 22 de junho? É daqui 12 dias, não? Qual que é esse jogo? Jeff Keighley, and today, as part of Summer Game Fest, we are going hands-on with the game that's coming out in just a couple of weeks. It is Dark Alliance, and we've got Jeff, one of the game developers from 2. Okay, Jeff? Olha, chat, é multiplayer, a gente vai jogar junto com os amiguinhos, isso? Okay. That looks like a trap. That looks like a trap. Oh my god. Traps. Ow. Oh, shit. Oh, no, you get... Oh, no. A warrior's death, I died again. I'm coming to get you. Hey. Watch it. Oh. Gente, foi tipo 5 segundos do jogo, morreu todo mundo. O que é isso, velho? I'm down, people. The developer's down? The dev is down. So, Ember, I know you really wanted to be Driss, Absolutely. Right? I've read all the books, especially the Driss backstory, and I just connected with it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character.
The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time. What the? He's the Verbeeg chef. That doesn't pô, ele come cabeça dos outros, mano. Why'd I just run up on him like that? Let me see what you got. You ain't got nothing on us, baby. I'm here now. Whoa. I spoke way too soon. We got him. Come on. He's gone. Come on. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Damn. Reações super reais. É, cara, eles são youtubers, né, mano? Oh, he flipped us off. Act complete. Entendi, mano. Get it. Bom, vai ser interessante esse jogo. Ou vai ser muito ruim, né? Não sei, mano. Jogaremos, né, daqui 10 dias. Pimpolho, obrigado pelo sangue deu pro Astromic. E aí, Astromic? E aí, Pimpolho? Caralho, mano. Vocês são loucos. Vocês viram os carrinhos que vai ter no Rocket League, mano? Vocês não vão mais poder me zoar, caralho. Que eu não tenho o carro que vocês têm, mano. Toma na cara. Toma na cara. Pra vocês ficarem espertos, mano. Quero ver quem vai me zoar agora, mano. Só vão poder me zoar que eu erro a bola. Mas do carro não vão poder mais, não, mano. O que é isso aí, mano? Overwatch 2? Ah, tá. Quase. Cheguei perto. Tem até a sombra ali, mano. All right, Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next Battlefield from EA. And if you want to dust up on the history of the franchise, its last big modern day game, that was Battlefield 4. Tá bom o áudio. This month, Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 gameplay footage, and those only in Battlefield. O áudio do outro tá melhor, só que tá atrasado o chat. Amazon.com to redeem your free copy right now. Tá atrasado nada, tá na frente, mano. And this Sunday, watch the Xbox and Bethesda Game Showcase. Calma aí, chat, calma aí, vamos voltar. Tá na frente esse daqui. Vambora, vambora. E o áudio tá melhor. Caralho, sei lá, mano. Vambora, voltamos. Ni no Kuni 5. Nossa, parecia Ni no Kuni isso, mano. Tem uma parte que tem um dragão num... Você mata ele e voa nele, mano. É um Rathalos, mano. Monster Hunter, velho. Olha o Norner gigante. Eu adorava farmar Ner gigante pra pegar algum item que eu precisava. We can't let you interfere with our plans. That's the monster. Oh, Tigrex. Você acha que porra é essa aí, mano? Na moral. You suppose he saw this coming? We won't let you awaken it. Bonito, né? Monster Hunter Stories 2. Tem um, nunca ouvi falar dessa porra, mano. Como é que é esse daí, mano? So, you're going to be born, huh? Gente, tem o Monster Hunter Story 2. Nem sei o que é isso, falar pra vocês, mano. É de turno? Ah, é? Não manjo, mano. Eu manjo só do Monster Hunter. Quer dizer, 2 Monster Hunter, né? Do World e do Rise que eu joguei. Os outros eu não joguei. Era de 3DS? Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie developer to create stream-safe music for the community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up. Premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This is Weezer! Chat, eu não vou tomar ban, eles falaram que eu posso, então eu vou... Aê, Twitch! Na tua cara, irmão, vambora! Quero ver me dar ban! Vambora! Tô brincando, Twitch, faz isso não. Na verdade, não é a culpa não é da Twitch, né? A culpa é da indústria da música, né? Twitch só tem que fazer, né? Nossa, que música boa, adoro. Don't be influenced by an office full of dorks. I won't mention any names. Pitchfork. Tell me what you want.
Furious vai plus 9, Caio Folha vai plus 2. Que é esse urso jogando Tony Hawk, mano? Olha! Acabaram as revelações? Cara, eu acho que ainda não, mano. Deve faltar uns 15 minutos. Mas, chat, não esperem nada incrível, não, mano. O que vocês estavam esperando, velho? Eu falei pra vocês que não ia ter nada que preste. Elden Ring no finalzinho. Vocês são muito confiantes, mano. Você acha mesmo que os caras vão meter um Elden Ring, mano, do nada? O que teve de bom até agora? A única coisa que eu lembro foi o carro do Velozes e Furiosos no Rocket League, mano. Só. Ah, não, o Jurassic foi da hora, é verdade. Jurassic Evolution 2, bom. Foi bom mesmo. Lost Ark, da hora também, da hora. Metal Slug, daorinha, aceito. Tarkas, aceito Tarkas, o mapa novo, mas a gente já tinha visto, né, o mapa novo. Foi só um trailerzinho novo, mano. Eu quero saber de coisa nova, mano. Não de coisa que a gente já viu. Eu quero saber de novidade, tá ligado? Bagulho novo. Né? Quero novidades, chat. O que teve de da hora de novidades, mano? Teve, né, mano? Novidades incríveis até agora, mano. Né? Among Us. É, teve muita coisa que a gente já tinha visto. Né? Vamos ver se agora no fim eles metem uns bagulho mais... opa, tá ligado? That was so amazing. Thank you, Rivers and guys, for that. Both the song and the game released tomorrow on PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch soundtrack, and a limited edition 7-inch vinyl on IM 8-bit. All right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards, Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December. Teve aquele da lama lá que eu esqueci o nome. Well, here's an extended Planet look of Lana. at Endless Dungeon. Ele foi legal. Ai! We're stuck in this wreck until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule number 1. Já teve alguma coisa da Bethesda? A Bethesda vai ser domingo com a Microsoft, se eu não me engano. Learn it or die. Que a gente vai, inclusive, assistir. Option B, then. Rule number 2. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Que horas? Eu acho que é 2 da tarde, eu não sei, mano. Eu falo os horários certinho mais tarde hoje. Acho que amanhã não vai ter nada incrível, eu não lembro. Mas sábado a gente vai assistir da Ubisoft às 4 e domingo da Microsoft e Bethesda às 2. Acho que é isso. E segunda tem da Take-Two e terça da Nintendo. Eu acho que é isso. Live fim de semana? Sim, vai ter, mas vai ser curtinho. Vai ser só pra gente assistir o bagulho. Together again. And rule number 4? Well, if you've got all O joguinho vai that ser going, but divertidinho. you still can't win, Jogar com os amiguinhos. you gotta change the squad. Ou não, né? Tag team. I'm in. Do Xbox é hoje? Não, é domingo. Sega. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet & Eu Clank vou Rift Apart. acabando isso daí, irmão. Já tô com o Play 5 ligado. Vai, vamos. Later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. And to tell us more, take it away, Marcus and Mike. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Tô só esperando acabar pra Marcus jogar Smith o here, creative director at Ratchet & Clank. Insomniac Games for Ratchet & Clank Rift Apart. We're excited that players finally get a chance to play the game tomorrow, and to celebrate, we want to spend some more time with you today. At 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, to live stream the first O cara tava na tela of Rift verde, eu nem Apart. vi, mano. Isn't that right, Mike? That's right.
Nossa, tá muito, meu. In addition to playing through the opening of the game, we'll also be Caralho, o taking cara your questions puxou o live and pior talking croma about what do it was like to Brasil. Os develop caras the são game behind the bilionários, scenes. mano. Insomniac Games, sei lá, So bilionário please não. join us at twitch.tv Pô, bota um lençol verde atrás, mano. at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. Para de me dar spoiler, eu vou jogar daqui a pouco, mano. Saco. Santo, obrigado pelos 37. Bronx, obrigado pelo sub. Cara, me dando spoiler, mano. All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Giancarlo, thank you for joining us. Why did you want to take on this role? They came to me with this phenomenal idea and had proposed that I play Anton Castillo, the leader of Yara, with this big vision and A Ubisoft me mandou, chat, uns mimos. Mas vocês já viram que eles mandaram pra um monte de gente. Eu mostro nos stories hoje. Não vou mostrar em live. His community and country, and it was so in line with what's going on in the world politically today and what has happened in the past. I thought, what a great opportunity. The other part of it is it's just a different technology that's so brand new, and it excites me as a filmmaker that I wanted to be a part of it. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was it like being a video game villain? Mas eu vou mostrar também. Eu nunca gravo stories. I gotta push back on you. I'll let you finish. But this guy loves his country. He wants to empower you, Keely. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now, you can go back to calling me a villain if you like. Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? I am, because I feel like we as human beings fall in line. And I want to be a renegade que não é vilão. Like that, because I vilão think diria isso. Part and parcel of us falling in line and doing what we need to do and thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, no, I do agree that they're good and bad about all people, but this guy, out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be an absolute hero. Speaking of your character, who did you base É o Gus do Breaking Bad? Acho que é, eu não assisti Breaking Bad, mas ele tá no Breaking Bad, deve ser o Gus. The obvious choice to study is Fidel Castro, and it is Cuba, an island that had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there. And hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question, because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu. E a segunda, metade. Não aguentei. Also Hitler. Não vou falar. Because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to have power over others? And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. Where'd my money go? So anyway, All right, well, one last question for you. Who would win in a square-off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? Não é pra mim apenas, you cara. You know, and I have my favorites in those two. So you asked me this question. And you know, immediately I say Moff Gideon. Nossa, todo mundo saiu, immediately. Mano. You know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on earth, but given his situation, he may not rise to that occasion or may not have the time. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work, and he has an incredible tool to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, Giancarlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the revolution in Far Cry 6. Nem falei nada, mano. And I can't wait for it to begin. Let the games begin! Oh, yeah! Awesome. All right. Thank you so much, Giancarlo. If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members. Like an exclusive Valkyrie cara, ele é skin bom, in né, Apex cara? Legends, Você viu? $200,000 Cara, uma boa in pinta, GTA fala cash bem bonitão, tava sentindo o cheiro do perfume dele daqui, mano. Não sei se vocês sentiram. Não dava? Cheirinho de perfuminho. Nossa. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game
based on a legendary game franchise. Check it out. Nossa. World Premiere. Esse é Nier, mano? Ah, opa, quase, hein? Quase que é. Quase que é. Chegamos perto. Ai, tomaste. All Guys, mano. Mihoyo. Cara, abrir pelo 6, ele não vai ler. Ai, caramba, eu li, né? Mas tá difícil hoje, né? Quem tá assistindo o bagulho, eu pulei um monte de gente. Chat, obrigado pra quem deu Sam, mandou beats. Desculpa quem eu pulei. É que eu não tô lendo muita gente porque eu tô prestando atenção no bagulho, né? Agora é Genshin? Eu sei que é. Eu amo Genshin. Um dos jogos mais jogados do mundo. Nossa. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents, and hopefully this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. Nossa. Eu não acredito! Nossa. Cadê Hara Kazuma? Gente, eu não acredito. Nossa, eu vou abrir o jogo hoje de novo. Mira, abrir pelo sub. So today we've announced games, a publisher, Prime Matter, so why not announce a developer too? And joining me now are Dave Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Games. We know you guys well from all your amazing work over the years at Treyarch and Call of Duty Black Ops, but what can we expect from your new developer studio, de jogo, chat. Well, thanks, Jeff. And Nossa, Jason muito and I, alto isso. we've been mates for donkey's years, and we're like an all-married couple, Jeff. And we've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises. You know the games. You know, they've done well. And, but we thought, you know, when you're working on those franchises, the long-established IPs, you're working within very, very tight constraints creatively about what you can do. So we thought, after all these years, you know, what if we deviated? Yes. So that's Deviation Games. Okay. So, Jeff, just trust me, all bets are off. From day one, we got complete financial security. Ele tá nervoso, to ele work tá, with mano. creative freedom and time, not just to make a brand new IP, which is what we're doing, but a groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team at Deviation Games, the culture we have is really, really simple. There's no place for ego. It's the best idea that always wins, and that's Você acha que é fácil, mano? All right, well, apresentar big sua nova ideas from you guys as we empresa would expect. Now, do I know it's mundo, very early na frente de and, milhares de there is pessoas. nothing to show on the game today, but can you tell us a Você bit extreme about what kind of game you're apresentando making, aí o what can we trabalho na expect? escola, mano. Ah, me respeita. Você vai zoar o cara? A lot of Pelo amor de exciting stuff Deus. going on. So essentially, we spent the last year building the Fique team, em choque aí right? apresentando o And so trabalho de what we knew geografia na was we wanted escola to collect e vem falar do cara, passionate, mano. Ah, fala creative, sério. collaborative people and bring them together kind of under one roof, and that's what Deviation Games is. So yeah, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on, and we're going to have something that's going to I think, leave an indelible mark in the industry when we come out. All right, well, with you guys involved, as I said, we're excited about it. There is one more piece of the puzzle, though, that you want to reveal today, and for that, let's take a look at this. Deviators. PlayStation? Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this for you. We are so proud of you. And the partnership with Sony, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, of high-quality games that they do. It's hit after hit. It's award after award. And now we've been part of this process and we see how they do things. Yeah. It's really clear how they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of brand of crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new Cara, IP. tá acabando, eu acho, hein? Será que o cara vai meter um Elden Rings? Vai see nada. you guys again in the future to see more on what you're working on.
Thanks a lot. Awesome. Eu acho All que tá acabando, né? Dave, Sei lá, Jason, mano. thank you very much, guys. All right. Well, this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we are honored to be premiering the full Sonic Symphony performance. But right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. Ó, música do Sonic, cara. Cara, achei que o cara tava com um rifle na mão, mano. Não sei que instrumento é aquele. Joguei muito Red Dead, parecia um rifle antigo, mano. Do Red Dead, essa porra aí. Eu não sei o que é isso. É uma flauta, mano? Que da hora, nunca vi isso, mano. Pra mim isso é uma flauta, mano. Clarinete? Era um clarinete? Oboé? É um fagote? O que é fagote, mano? Nossa, nunca ouvi falar, mano. Beautiful, beautiful. Beautiful music, guys. Yes, yes. Tony, obrigado pelos 4. David, obrigado pelo sub. Alana, obrigado pelos 2 também. É um narguile. Um dos jogos mais odiados do Sonic. Eu não manjo muito de Sonic. Eu gostava de Sonic quando eu era novo. Que eu jogava no Master System. Eu não lembro qual que era. Era no Master System? Era no Master System que eu jogava. Love orchestra music. All right, Sunday, Warner Brothers Games and Turtle Rock will be giving players a Mas hoje em dia eu não ligo não, pra falar a verdade. fun of Back 4 Blood. And right now we've got Velho? a quick tease of a new boss Back 4 and Blood. news on the beta coming later this summer. Não, chat, é emprestado o Master System, né, mano? Pelo amor de Deus, você acha? Esse jogo eu quero jogar. Quando lança? Ave Maria. (12 de outubro). Open Beta, 5 de agosto. Quando que é agosto? Junho, julho, agosto. Ah, daqui 2 meses, 5 de agosto. One of the things I'm most passionate about is getting you guys access to play more games at home. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. It starts on Tuesday, and it's completely free, no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic, from my fellow Canadian Andrew Scholdice. Here he is to give you a little sneak preview Vai ter várias of demos the de vários brand new jogos demo, na Steam which you quarta can que vem. exclusively play on Xbox starting on Tuesday. A Steam vai ser quarta, Hi, aparentemente. my name's Andrew Scholdice, and I'm working on Tunic, which is an isometric action-adventure about a tiny fox in a big world, where you explore the wilderness, fight monsters, and find secrets. I first started working on it about 6 years ago, and it's been changing a lot over the years, but I'm really excited about where we've gotten it to today. So in Tunic, you start the game and you are a little fox that's washed up on a beach, and you don't have a whole lot of context except for, you know, a lust for adventure, and you are going to wander off, and maybe you're going to find a stick, and maybe if you venture a little bit further, maybe you're going to find a sword. And it's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows
before, but we wanted to put together a brand new demo that was, for the home audience. And so it's full of never before seen stuff, a brand new dungeon, a bunch of areas people haven't seen before. Hello? So excited about Tunic, and Sable also is going to be one of the games in that, along with a lot of other awesome Sable titles. So check that out next week on Xbox. Next up, Stave Off Ragnarok, in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic hack-and-slash gameplay goes Viking in Norsefell's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. 27 de julho lança. Vamos ver. Ragnarok, Ragnarok 2. Vai abrir a plus 10. The giants have come to Midgard, and you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task is to find some new clothes that aren't as drafty. Isso é Valheim. Your tribe's journey starts in the wilderness. 2. Hunt down pets, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. Ahead things rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious knight makes way for a new day, to venture into new lands, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful. You're little used to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. Let's show them our might is greater than their height. As the saying goes, Valhalla can't wait. Tribes of Midgard. Interessante. Nota 2. 27 de julho. A gente pode jogar pra ver qual que é, né? Who's ready for some Evil Dead? We announced this game last December at TGA, and now it's time for an extended look at the gameplay. To tell us more, let's turn it over to my friend, Tim Willits from Saber. Hi, Jeff. It's great to see you. Oh, Today, we have some extended footage of The Evil Dead, the game. We are excited to show you this. And to help me explain it, Bruce Campbell. Thank you. Vamos falar que sou eu, né, chat? Fala que sou eu, vai. Fala que sou eu. Pode falar, eu aceito, mano, que sou eu, mano. O cara é bonito, igual eu. Bonitaço, igual eu, mano. Lógico que sou eu. Que isso, mano? Tem um viking ali. Ah, oh, que é isso, gente? Hola, cyber friends. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams, the dude who saved the world from evil. I'm here to bring you the lowdown on the upcoming Evil Dead, the game. Ah, oh. You and your friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the nightmare. You'll use savage finishing moves or tear evil a new one. Or, if you're not into the whole save the world thing, we have another option. Nossa, tá me lembrando o jogo do Jason lá, o Sexta-feira 13, mano. Isso não é bom. As the vile Kandarian demon itself. But who would want to do that? He'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary artifacts. When you've grabbed enough, you'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. Parece interessante, hein, mano? Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. Não parece ruim igual Sexta-feira 13. Always wore,
Brown pants. Caralho, acertou todos os tiros. Parece eu. Ui! Gameplay parece que tá mó da hora, mano. Quando lança isso daí? Da hora, da hora. Achei da hora, mano. Não vou mentir. Achei da hora. I'll spoil those good. Porra! Ó, esse ano ainda, mano. Okay, guys. Now it's time for the grand finale to the show. This is extremely special. Today, I am so deeply honored to be given the opportunity to share this next game. It comes from one of our industry's most acclaimed developers and a previous Game of the Year winner at the Game Awards. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It is finally time. Calma, it's time! É Elden Ring mesmo? Eu não acredito, mano, que realmente a gente vai ver, mano. Eu não confiei, meu Deus. Meu amigo, eu não botei fé. The Tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Cara, a From Software é muito boa com design de monstro, né, mano? Foul Tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. For how else is a champion or a lord to be born? Well, a lowly Tarnished, playing as a lord, I command thee now! Ai, arrepio. Brandish the Elden Ring. For all of us. Cara, 21 de janeiro de 2022! 6 meses! It actually happened. Nossa, não confiei, Elden Ring mano. is coming, as you saw, January 21st, 2022 to next gen, current gen. It's so incredible, and I want to thank so much
Miyazaki-san and the team at From for sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my God, I'm free out of prison. All right. And that's going to do it for Summer Game Fest Kickoff Caralho, Live. Tá bom, foi bom o evento por causa disso, né? Teve uns, né? And watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues all weekend with Netflix Geeked Week and Prime Matter tomorrow. Ubisoft a gente vai ter que meter nosso Dark Souls 3 and Bethesda até lá, hein? on Sunday. Square Enix as well. Head to summergamefest.com for the full and complete schedule. Pô, and this is really just the kickoff to summer and a ton of other terminou amazing todos os Dark events Souls, menos o 2 que eu achei ruim, né? Terminando Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 1, Demon Souls, falta só o Dark Souls 3, né? And this December, I am so happy to say that the Game Awards will return as an in-person ceremony at the Microsoft Theater in Los Angeles. Sei lá, não gostei, não é que é ruim. É diferente. Thanks again for não being a part senti o of Dark Summer Souls Game 2, velho. Sei lá, é estranho, mano. Não sei, velho. Stay tuned for the Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine. Só não right clicou. Now. É, não sei. Tipo, eu não achei ruim, só que não achei... Não sei, não me deu vontade de jogar mais, velho. Sei lá, velho. Tipo, Dark Souls 1 eu ficava com vontade de jogar. Bloodborne, porra, pra caralho. Demon Souls, pra caralho. Né? Sekiro, pra caralho. Agora o 2 eu não senti. João Vitor Rapples 4, finalmente, espero no mínimo o nível Demon Souls e Sekiro. Ah, pelo amor, você acha? Você acha que não? Enfim, chat, GG. Foi um bom evento, né? Agora eles vão ficar conversando, que a gente não tá muito interessado em ficar vendo conversa, né? A gente tava interessado em jogar videogame. Foi bom, hein, até. Pocket Leaguezinho, os carrinhos que eu queria, bom. Elden Ring, que eu não botava fé. Inclusive, calma aí, mano. Cadê esse trailer do Elden Ring no YouTube na minha mesa? Agora, né? Cadê? Elden Ring trailer. Não, deve ter, mano. Cadê? Puta, não saiu ainda no YouTube, mano. Na moral, os caras não tem nem vergonha. Bota o trailer em 4K no YouTube, mano, pra gente ver o bagulho, tá ligado? É? Fala sério, mano. Não. Cadê o Dino, mano? Cadê o Dino? Os cara meteram. Elden Ring. Puta merda. É que o Dino tava no Discord, eu ia entrar. Ele não tava no Discord. Então a gente vai jogar, né, mano? Né? Calma, mandaram no Twitter. Puta, mas a qualidade no Twitter é igual um cu. É o Twitter de quem? Qual o link que é? Elden Ring? Eu nem sei se existe. Caralho, existe um Twitter do Elden Ring, mano. Ah, eles botaram no Twitter. Vou até seguir eles, não seguia. Cara, mas trailer no Twitter é igual assistir um cocôzinho de pomba, né, mano? Tipo, é muito ruim. Deixa eu ver. Nossa, não. Eu prefiro esperar lançar no YouTube, mano. Não dá pra assistir no Twitter, não, mano. A qualidade no Twitter é muito ruim, cara. Né? Tem no YouTube? Cadê? Elden Ring trailer. Deixa eu ver. Hoje. Cara, não tem o trailer em altíssima qualidade ainda. Tem no canal de alguém, mano? Deles? Tô mandando o link no YouTube. Como é que vocês têm o link já, chat? Calma aí, que eu não tô com a minha live aberta. Deixa eu abrir. Calma. Não manda o link! Agora manda. Agora pode mandar. Cadê? Bandai? Ah, no canal da Bandai eles soltaram? Peggy 16. Thank you, guys. 4K. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver em 4K agora, né? Nossa. Né, vamos ver em 4K, HDR, Brazilian. Yes. Cara. O pior que eu tô afim de um Souls-like. A gente precisa jogar o Dark Souls 3 logo, mano. 4K em monitor 1080p. Mano, não entendi. A qualidade fica bem mais definida do que 720p. Né? Olha isso, mas é o que a realidade fica, mano. Ah, mano. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Será que vai dar pra você criar seu personagem? Ou você vai ser só esse tiozão de cabelo branco aí, mano? Flame of ambition.
will die in an unending curse. Nossa, o lobisomem vai me matar tantas vezes, já tô até vendo. Be born. Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Olha eu lendo. Brandish the Elden Ring. For all of us. Louco, hein, mano? Vai lançar pra PC também, mano. Tudo, né? PS5, 4, Xbox X, S, One, PC. Yes, até pro Instagram vai lançar, mano. E pro Twitter. Caralho, é pro Face também. Vai lançar pra todo lugar, mano. Oh, da hora, hein, mano. Cara, foi bom, vai, esse evento. Tipo, não teve nada incrível, assim, tirando Elden Ring. Mas eu gostei desse Evil Dead lá. Gostei do Elden Ring. Gostei dos carros do Rocket League. Gostei do Jurassic World 2. Gostei daquele Planet of Lana. Teve mais algum? Eu não lembro, mano. Que eu gostei? Eu acho que eu gostei desses, pra falar a verdade. O Back 4 Blood a gente já tinha visto. Salt and Sacrifice. E aí, Calanguinho? É verdade, o Salt... Eu quero jogar o Salt and Sanctuary. Vamos ver se é bom. Eu nunca joguei. Deixa eu ver se eu tenho. Mas não vai ser hoje, porque a gente vai jogar o Ratchet agora, né? Salt... Eu não tenho, eu vou comprar. Deixa eu ver quanto é que custa. Deve ser baratinho. Salt and Sanctuary. Eu não sei se eu vou jogar, tá, chat? Nem vem me cobrar, caralho. Só que... Quanto custa? R$30, mano. Tem português Brazilian? Tem português Brazilian. Tem português Brazilian. Será que vale a pena, chat? É longo esse jogo? Tem que botar no How Long to Beat lá pra ver, mano. Né? Ó o Dino! Oh my god, so good! Caralho, Dino, é bom mesmo? Então, yes, let's go, Dino. Yes. O Dino meteu um oh my god, so good, mano. Yes, baby. Vou comprar.